உங்களுடைய செய்திகளை உடனுக்குடன் பார்க்க லைக், சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். நன்றிகள் பல. Red Health acquires TACT Academy to strengthen healthcare education. Chennai, in a landmark move to revolutionize clinical training in India, Red Health, Asia's only JCI-accredited and India's largest emergency medical response platform, has successfully acquired a majority stake in TACT Academy for clinical training, India's first simulation-based healthcare training center. The announcement was made during a press conference, marking a transformative step in advancing healthcare, education, and emergency preparedness. The acquisition reflects Red Health's mission to create a global center of excellence in the allied healthcare space, with a focus on emergency medical services and pre-hospital care, while preparing a workforce capable of addressing healthcare challenges both in India and globally. Good afternoon, everyone. My name is Pradeep Singh, and I am the founder and CEO of Red Health. Red Health is India's largest private company operating the emergency response space. And today, it is an absolute pleasure of mine to welcome all of you to this momentous occasion. So it's a significant milestone in the journey of both TACT and Red Health. And with TACT Academy for Clinical Training and Red Health joining hands today, we want to officially announce that Red Health will be acquiring a majority stake in the TACT Academy, one of the best known, the most illustrious, and the brand with the best legacy in the country for training in emergency medicine. And I'm assuming, approximately, we've trained almost 100,000 plus, right? There's not a city that I've traveled in India where I haven't met an alumni or TACT, and they all spoke very highly of what the academy has given them. And the first time that I discovered about TACT was from one of the such such students, such alumni, who gave me an insight on how big the clinical training is as an opportunity in the country. India as a country has to grow and become the powerhouse, as Prime Minister Modi has mentioned, by 2047. If we have to become a developed nation, the underlying success story will be of our clinicians becoming better trained and our allied healthcare workers becoming skilled not only at saving lives but at acquiring a lot of other skills that are set up. As one of the largest operators of ambulances and emergency response systems in the country, we work with over 100 hospitals. One of the most acute needs that we felt was for skilled and well-trained manpower. And with TACT and Red Health joining hands today, we are starting on a journey of taking the TACT model and scaling it across the country and enabling students not only in Chennai or Tamil Nadu, but students across the country to have extremely high quality clinical education available and accessible in their cities. Our goal, our long-term vision around clinical training is that it should be nearby in the city and it should be extremely high quality, something that Dr. Ramakrishna and his team, Dr. Senthil and his team together have built out in Chennai and something that's known across the world today. So with this, I am founder of TACT Academy for Clinical Training, and he will continue to guide us as non-executive director, advisor, mentor, and a very close friend of ours. Right? We have Naman, who has been part of the leadership team at Red Health and who will henceforth lead all operations at TACT, bringing with him a clear vision to scale. We also, Dr. Krishnan, will also have you perhaps introduce Dr. Senthil to the audience. We also have Dr. Tausif, who leads our operations as the medical director, and Shreyans, who heads finance at Red Health. So my team has been coordinating with Dr. Ramakrishnan's team for the last few months in getting this done, and I am finally, I'm very excited that we finally reached this, moment where
can proudly welcome TACT to Red Health to our property. It is indeed a very, very special day for all of us at TACT and at Red Health. Interestingly, TACT was started also in January in 2007 and we have completed 18 years. 18 years is also a coincidence because I think now it's legally an adult, so ready to fly the wings and grow much more than what we envisioned in the beginning. So when we started, the vision was to transform healthcare and develop a new way of teaching people using simulation, using small group models, using interactive models. And as Pradeep was mentioning, we have trained well over 100,000 people in several short-term courses, and this includes doctors, nurses, paramedics, and even general public on life support courses. So we have trained a lot of people, but now we are ready to fly, and together with Red Hat, we really want to grow not only to other cities, but hopefully to other countries as well. And not only with short courses, but also longer term courses that would offer vocational training, diplomas, vocational training degrees, along with larger university partnerships. So our vision has, I mean, 1 plus 1 is never two. So with ACT and RED, the vision has multiplied several fold, and we're really hoping to take this training for clinical personnel in emergency care and acute care to a whole new level. Dr. Sendel has also been with us as a director of TACT right from the beginning. So five of us together started this in 2007. So we've come a long way. Yes, it is emotional to let a baby go, but the baby is not going anywhere. We are going to fly with the baby, and as I said, really the idea is I'm going to stay with the organization as a non-executive director and also as an advisor and mentor, and I'm really, really looking forward to this collaboration to take this to a whole new level. Hello everyone, I am Naman. It's an honor to step into the role of CEO of TACT Academy for Clinical Training. TACT has been a trailblazer in clinical training, and this partnership with Red Health presents a unique opportunity to scale that impact. My focus is going to be on building cutting edge programs, leveraging technology, and ensuring that we collaborate with industry leaders across India and the world at large to ensure that our programs reach where they should be reaching. I'm excited to collaborate with the talented team at TACT to ensure that the impact that has been created in Chennai is scaled to other major metros such as Hyderabad, Bangalore, Calcutta, Delhi in phase 1, and then we take it beyond that. Thank you very much for the opportunity. நான் டாக்டோட அகாடமிக் சேர். இந்த ரோல்ல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, நானும் டாக்ட்ல தான் ட்ரெயின் ஆனேன் 18 இயர்ஸ் மேபி 16 இயர்ஸ் ago. அங்கதான் எனக்கு கொஞ்சம் ட்ரைனிங் கிடைச்சது. லைஃப் சப்போர்ட் ஸ்கில், வீடு எப்படி காப்பாற்றணும், ஆக்சிடென்ட் ஆச்சுன்னா எப்படி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் மை எம்டி ட்ரைனிங், என்னோட எம்டி ட்ரைனிங் தவிர்த்து அங்கதான் நான் எல்லாமே கற்றுக்கிட்டேன். அதுக்கப்புறம் ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள இப்போ நமக்கு எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் சிஸ்டம் நல்லா டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஹாஸ்பிட்டல் வெளியே ஒரு ஆம்புலன்ஸ் ஒரு எமர்ஜென்சி நடக்குதுன்னா நம்ம எப்படி அந்த உயிரை காப்பாற்ற போறோம்? கொஞ்சம் காசு செலவு பண்ணா நமக்கு நிறைய ஆம்புலன்சஸ் கிடைக்கும், எக்யூப்மெண்ட் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு. பட் ட்ரெயின் மேன் பவர் பீப்புள், மக்கள் உயிரை காப்பாற்றுற மக்கள், அவங்களுக்கு ட்ரைனிங் எங்க இருந்து கிடைக்கும்? அந்த விஷயத்துல தான் இந்த கொலாபரேஷன் முன்னுக்கு வந்திருக்கு. ஸோ டாக்டோட எக்ஸ்பர்டீஸ் 18 வருஷம் எக்ஸ்பர்டீஸ் எடுத்துட்டு நம்ம ரெட் ஹெல்த்தோட ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஒன்னா சேர்த்து we are going to create for education program and different kinds of education program. வேற விதமான education program கிரியேட் பண்ணி இந்த வேர்ல்ட் கிளாஸ் ட்ரைனிங் வந்து இந்தியா முழுக்க பரவ போறோம். இதுதான் நம்மளோட குறிக்கோள். அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி ஐ எம் வெரி எக்ஸைட்டட் தட் இந்த குறிக்கோளை நம்ம டெஃபினெட்லி வெற்றி அடைவோம். அது நம்மளோட முயற்சி. தேங்க்யூ. நன்றி. Everyone. This is a momentous occasion not just for Red Health and TACT, but for, I would say, overall healthcare ecosystem in India. This investment by Red Health in TACT reflects the initiatives and the strategy of Red to invest in the opportunities coming in healthcare ecosystem.
which strengthens this ecosystem holistically so that India's healthcare ecosystem holistically gets a boost. With that joining our family, it's not just one of our objective as a company to propel our growth, but it's also a move towards facilitating professionals with higher skills and knowledge in this ecosystem, which helps our country as a whole and become a pioneer in healthcare ecosystem. From financial standpoint, this acquisition fosters a long-term vision of investing in companies or opportunities which facilitate or boost our values of emergency healthcare in India. So I'm really excited about this. I'm hoping to take this by leaps and bounds growth so that we create an impact in this ecosystem which takes India on a roadmap of global ecosystem in the healthcare industry. Thank you everyone. இங்க வந்திருக்கிற பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேரு மருத்துவர் செந்தில்குமார். நான் டாக்ட் அகாடமி ஃபார் கிளினிக்கல் ட்ரைனிங்கிற சிமுலேஷன் பேஸ்டு ட்ரைனிங் சென்டரோட ஒரு டைரக்டர். நான் டாக்டர் ராமகிருஷ்ணன், எங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் 3 பேர் இருக்காங்க. நாங்கள் 5 பேரும் சேர்ந்து ஒரு 18 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த சிமுலேஷன் பேஸ்டு ட்ரைனிங் சென்டர் ஆரம்பிச்சோம். சிமுலேஷன் பேஸ்டு ட்ரைனிங் சென்டர்னா என்னன்னா, இதுல வந்து அவசர சிகிச்சை, தீவிர சிகிச்சை இதுக்கு ஒரு மாதிரி வச்சு ட்ரைனிங் பண்றது, ஸ்மால் குரூப் டீச்சிங் பண்றது, இன்டராக்டிவ் டீச்சிங் பண்றது, அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் சென்டர் ஆரம்பிச்சோம். 18 வருஷமா நல்லபடியா நடத்திட்டு இருந்தோம். இப்போ இந்த 18 வருஷத்துக்கு கழிச்சு சென்னையை விட்டு மற்ற இடங்களுக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் ட்ரைனிங் சென்டர் நடத்தணும், முடிஞ்சா வெளிநாடுகளையும் நடத்தணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ரெட் ஹெல்த் ஹேண்ட்ஸ் ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க வந்து ஒரு 8-9 வருஷமா ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் கேர்ல பண்றாங்க. நம்ம எப்படி எமர்ஜென்சி கேர், கிரிட்டிக்கல் கேர் டீச் பண்ண மாதிரி ப்ரீ ஹாஸ்பிட்டல் கேர்ல அவங்க வந்து 9 வருஷமா நடத்திட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களோட ஜாயின் ஹேண்ட்ஸ் இப்ப 2 பேரும் சேர்ந்து இந்த சென்டரை பல இடத்துல கொண்டு போவாங்கிற ஒரு முயற்சி ஈடுபட்டிருக்கோம். ஐ திங்க் இட் வில் பி அ வெரி சக்சஸ்ஃபுல் ஒன். பீப்புள் வில் பெனிஃபிட் ஃப்ரம் தட். பல மருத்துவர்கள், மருத்துவ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாமே அதில் ரொம்ப பெனிஃபிட் ஆவாங்கன்னு ஒரு நம்பிக்கை, ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை இருக்கு. ஏன்னா நாங்கள் ஒரு சென்டர்லயே நிறைய பேரை ட்ரெயின் பண்ணியிருக்கோம். அவங்க எல்லாம் நல்ல வார்த்தைகள் சொல்லியிருக்காங்க, சக்சஸ்ஃபுல்லா போயிருக்காங்க. I think it will be a very successful joining hands. Okay, I wish we will do much more things with joining Red Health. Thank you.